Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel saya Drus Konsep. Pada video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya mengganti baterai iPhone 6G. Saya yakin teman-teman semua bisa juga mengerjakannya. Alat-alat yang diperlukan juga tidak terlalu sulit kita untuk mencarinya, seperti Obeng Pentalobe ukuran 2 mm ya. Ukuran 2 mm itu ukuran 0,8 mm sorry. Itu kita bisa dapatkan di toko-toko spare part handphone, di online juga banyak. Terus juga ya apalagi pinset segala macam itu bisa kita dapatkan, seperti toolkit di toko-toko servis handphone itu banyak banget, murah. Terus juga untuk baterainya juga kita bisa beli di online juga banyak. Untuk kali ini saya belinya di Tokopedia. Ini baterainya saya beli di Tokopedia, harganya cuma 100 ribuan ya, cukup lah. Oke, lanjut, kita langsung saja kita praktekkan, semoga berhasil. Past my reflection, thinking about what you mentioned. You were supposed to be the one to take every last pain away. Nothing on our loving, maybe time told us that we were different. Did it break you down? Staring at the ceiling, fighting off a feeling. Cause I just don't wanna come down, don't wanna go back to how I used to be. Used to be.
baby, got me staring at you. So I'm crazy, won't you bend that back for me? We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Sekian dulu video dari saya, teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share jika kalian rasa ini bermanfaat. Sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.